Hello dear student, welcome to Ria classes. Today we'll discuss another important problem on previous year question paper. Yes my dear student, May 2016, you can see this right here. This question was asked in the year 2016. ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ 2016 ಕೇಳಿದ್ರು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, prepare the necessary account in the books of Sri Gangamma. Okay, from the following information: consigner ಗಂಗಣ್ಣ ಆದರೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ರಾಜಣ್ಣ ಆದರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿರ್ಲಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 3 lakh ಇದೆ. 2000 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ 20% on the cost price ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ನಾವು. ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ abnormal loss 200 TVs. All right, claim from insurance 25,000. Consignee expenses as consignee expense, not selling expenses 10,500 ಇದೆ. Goods sold by the consignee 3 lakh. How many TV? Okay, we have to find out the closing stock. Commission on consignee 10% on sale. All right, so let's start all this in the books of consignment account. First we'll take, my dear student, 2 goods sent on consignment. So guys, here they given the invoice price. How much invoice price? 3 lakh. 3 lakh. That is invoice price. We'll find the stock reserve or loading later on, no problem. Next comes how much expenses? Consigner expenses. Just have a look here. Consigner expenses is 16,000 to, you can say, cash or bank account. How much? 16,000. That is your freight and insurance. All right, now goods lost in transit, abnormal loss. My dear student, we should find out the abnormal loss now. So calculation of abnormal loss. How many TV sets? 200 TV sets. You can say television. So my dear student, in the problem they given 3 lakh as an invoice price. Correct? Now we have to find this 200 televisions in the cost price fund ಮಾಡಬೇಕು. All right, so guys, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, if 20% or 1/5 on cost price means ಏನಾಗುತ್ತೆ 16.66, or you can say 1/6 on invoice price. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಇದು. 20% on cost price ಇದ್ರೆ, if the 20% on the cost price is 16.60% ಅಥವಾ 1/6 on invoice price ಇದೆ. ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಲಿ. ಇವಾಗ now we need to find out the cost price for 200 television sets. So first we'll find out the how much is the loading. What is the invoice price we have? Invoice price is 3 lakh for 2,000. All right, 3 lakh for how many? 2,000 TV sets. What is each invoice price? Each TV set invoice price is 3 lakh divided by 2,000. That comes somewhere around 150. My dear student, this is the invoice price. To find out the cost price, what we have to find out? Invoice price minus loading, right? So here we have 1/6.
1/6 on the invoice price. No problem. Just have a look here. 150 is the invoice price minus 1/6. That comes 25. So your cost price ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 125 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಗಿವನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 3 lakh for 2000 ಟಿವಿ ಸೆಟ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 150 minus loading, because loading ಹೆಂಗ್ ಬಂತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? You can say 150 into 1/6. Because my dear friend, just have a look here. 20% or 60, okay, 20% or 1/5 on the in cost price ಆದರೆ 1/6 on the invoice price ಆಗುತ್ತೆ. Right? That is why we have taken 1/6 here. So therefore, now we need to find out the value of the abnormal loss. Therefore, abnormal loss, remember this, abnormal loss, always we take on the cost price 125 multiply by 200 TV set, because 200 is the TV set they have gone. Correct? 125 into 200 means that comes 25,000. All right. To this, my dear student, we are going to add non-recurring expenses. Remember, non-recurring expenses of consignor. So just have a look here. Consignor, how much he has spent? 16,000 he has spent. How much? 16,000. Non-recurring expenses 16,000. So my dear student, if very simple it is, 16,000 he has spent for 2,000 TV set. Right? 16,000 he has spent for 2,000 TV set. How much is for 200? I think it is 1,200. Just have a look here. 1,000 to 600. So all together, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 26,600 is your abnormal loss ಆಗುತ್ತೆ. Understood? Abnormal ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 26,600. Write down here. ಬರೀರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. By loss account. Working note number 1. ನಾನು ಕೊಡ್ರಿ 26,600. Very easy. So now, insurance company paid how much? 25,000. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. We open the abnormal loss account now. Open ಮಾಡಿಪ್ಪ abnormal loss account. Abnormal loss account. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. To consignment account. ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿ. Consignment account. How much it was? ಅಲ್ಲಿ credit ಇತ್ತು. It was a credit here. Now make a debit. 26,600. How much you got it from insurance company? By bank account. Okay. How much is that? Bank account is today 25,000 they have received from insurance company. 25,000. So that means, my dear student, your loss is 26,600. You just bring it here. 26,600 minus it. Minus ಮಾಡಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,600 is your loss by profit and loss account. Understood? Chalo. We are done with the abnormal loss now. Ega. Next, consignee's expenses. How much consignee expenses? 10,500. Who is the consignee? Here consignee is Rajanna. 2. Rajanna account. How much consignee expenses? Consignee expenses was, let's have a look, 10,500. 10,500 is the consignee expenses. Now, goods sold by consignee. Who has sold this? Rajan has sold. Right? By
Rajanna account, because he's a consignee, he has sold. Okay, sold how many? 1500. For how much? 3 lakh. Always credit side of the consignment, remember this. Commission to the consignee, how much? 10%. So guys, it's very simple. To Rajanna account, this is the expenses. All right, they are not mentioned any kind of a non-recurring or recurring. In that case, we'll assume that it's a recurring expenses. Rajanna account commission 10% on sale, means 3 lakh was the sale. On that 10%, that comes how much? 30,000. Okay, my dear student, next we'll find out what is the loading, what is the stock reserve and closing stock. All right, chalo. Now we need to find out loading on goods sent. So guys, I'll write it here. Buy goods sent on consignment, because problem inide invoice price magide. Okay, what I told here, they given right 20% on invoice price andre 16.66 ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ 1/6 on ಇದಂತ. Just have a look here. 1/5 on in cost price ಇದ್ರೆ 1/6 on invoice price ಇದೆ. So very simple ಆಗಿದೆ. ಈಗ 3 lakh loading 3 lakh ಇದೆ. 3 lakh ಮ್ಯಾಗೆ 1/6 ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು? 3 lakh ಮ್ಯಾಗೆ 50,000 ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Alright, so idu done. Next ಈಗ we need to find out value of the closing stock. Calculation of value of closing stock. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಟಿವಿ ಸೆಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್? 2000 minus abnormal loss 200. What is left? 1800 minus sold. How much he has sold? 1500 he has sold. That means 300 is your closing stock. Okay, so closing stock is how much? 300. Now we need to find out the value. So we just add the proportionate value of 300 TV set at what was the invoice price? Just now we calculated, right? Invoice price was 150 each. Invoice price was 150 each. That comes 300 TV sets into 150 means 45,000. How much? 45,000. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 16,000. ಓಕೆ, 16,000 ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್? 2,000 ಟಿವಿ ಸೆಟ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 16,000 ಏನಾಗಿದೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ 2,000 means how much is for 300? Very simple, right? So 16,000 for 2,000 means how much is for 300? That comes 2,400. So your value of the closing stock is already 47,400. ಈಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 47,200 is the value of the closing stock. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Write down here, by consignment stock account. Consignment stock account, you can say that.
ರೈಟ್. ಆಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 47,400. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 47,400 ಬರೀರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 47,400. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನು, ನಾವೀಗ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸ್ಟಾಕ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1/6 ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತದು, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 150 ಬಂತು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3,20,150 ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ 150 ಮ್ಯಾಗೆ 1/6 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು, 25 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 25 ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿವಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 300 ಟಿವಿ ಅದಾವೆ. ಇಂಟು 300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 25 ಇಂಟು 300 ಅಂದ್ರೆ that is 7,500. ಆಲ್ರೈಟ್, 7,500 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 7,500 ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಪ್ಪ. ಇವಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 4,24,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 4,24,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 60,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ರಾಜಮ್ಮಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಾಜಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಜನ್ನಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು, 10,500 ಹೌದಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಯ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್, 10,500. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಜನ್ನಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬಾಯ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್, 30,000 ಇದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ರಾಜನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 lakh ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ. 3 lakh ಇದೆ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. 3 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 2,59,500 euro ಕೊಡಬೇಕು. 2,59,500 euro ಕೊಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್, ಸಿ ಟುಮಾರೋ.